Okay, 1 second. Okay, perfect. Hello everyone, namaskara and welcome to my India market live stream. So that time is around 12:26 p.m. and date is 16th of July. On 16th of July, what big Nifty and Bank Nifty will do until we'll do a quick discussion. Okay, so we'll do in deep analysis and let's see what kind of trades we will get until. Okay. So without wasting much time, let's start the video. And 1 second time total, just cross check audio and video. Everything is perfect or not until. Give me 1 minute. Start the video. 1 second time total, just cross check audio and video. Everything is perfect or not until. Okay. So audio is bilkul clear. So without wasting much time, let's start the video. And a very good afternoon to everyone. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದ ಫಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 295. ಭಾಯ್ 1 second, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 15 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾಟ್ 1 minute ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ 16th. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 250 points not shock adanko literally. How did I miss this move ಅಂತ. So 16th of July somewhere ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾಲ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 40 points ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, so let's start with Bank Nifty. So Bank Nifty, I'll go to 4-hour time frame. What 4-hour time frame is trying to tell, let's see. So 4-hour time frame hodaga again I'll mark this channel over here. So illon channel kanisladittu, let's see whether this channel will be respected today or it will break out ante. So I can consider this as a channel. Okay, so I'll consider this as a fake breakout as of now. Okay, so idu ಒಂದು fake breakout ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಒಳಗಿಂದು, and now it is moving in a channel properly. So if you see alla, this is moving in a channel. So let's see, each channel na respect ಮಾಡಿ again it will come down or it will go upside. Okay, so this is our next task. Let's see. So this is 4-hour time frame and let's go to 1 hour time frame. So again ಇಲ್ಲಿ resistance support ಯಾವುದೇ proper cancel ಆಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. If I mark this is again very far level. So what I'll do is I'll just go to 1 hour time frame. ಅಲ್ಲಿ I'll mark resistance and support. Okay, so 4 hour ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ necessity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ as of now. So I'll go to 1 hour time frame. What I'll do in 1 hour time frame is just mark the support and resistance level. Okay, so I can see nearest support level is this and can act as strong support, and I can see this is the nearest resistance and this can act as a strong resistance. Okay, so ishtantu aaytu in 1 hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. Okay, so what I'm doing right now over here is I'm just trying to do top down analysis so that I can simplify chart. Okay, ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. Unless and until E level cross agathanka you can't go for upside trade because there is a strong trend line over here and also a strong resistance over here. Okay, so this can act as strong resistance over here. So let's see. So this is what is in 15 minutes time frame. If I can see a trend line over from bottom, I can mark this as a trend line. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ, I'll mark this as a trend line. So ಇಲ್ಲಿ respect ಮಾಡಿ, if in case ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ it will fall till this level. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓ ಭಾಯ್ 1 second, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ July 16th ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ 9:15 ಎಲ್ಲ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ 1 minute time frame
as of 16th of July today, it is forming higher high price action. So ನೀವು upside ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು trade for today's view. You should be going only for upside trades or no trades. Again, when you go for upside trades ಅಲ್ಲ, there are some hurdles over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ನಿಯರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. So as of now, even though if you want to go for an upside trade, there is no proper entry point over here unless and until e resistance level cross agattanka. So once e level cross aitala, then we can come to a conclusion that market can go upside. Okay, so I hope this point is very much clear till now in from 4-hour time frame to 1 minute time frame. This is bank nifty chart and I'll go to nifty chart again. So bank nifty dadadmele eradu side by side 1 minute to will do again scalping analysis, but as of now just wanted to give you a broader perspective what market is trying to do in larger time frame and what it is trying to tell in smaller time frame. Okay, so let's come back to nifty. So nifty ne what it is trying to do, I'll just show you what exactly it is happening over here. So nifty 4-hour time frame nodidrilla, it is forming a huge wick over here. So ee reeti wick formation aglatandre this clearly shows that buyers are very much dominating and buyers are much interested in this market. Okay, provided in 4-hour time frame. Okay, so this candle is trying to tell us that buyers are very much interested right now. This is what is 4-hour time frame. ನೀವು in case trend line ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ I can consider this as a trend line over here. So ಇಲ್ಲೊಂದು trend line ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ I'll just see whether another dots are connecting. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. I think last week ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. I'll consider this one. I'll consider this as a fake breakout. Okay, or else one second, was this the trend line or okay, so I'll consider this as a trend line. Okay, ಕೆಳಗಲೆ in case ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then that will give a huge fall. But last time I think okay, I got it now. So last time ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we thought that market will come till this level and sustain and respect this level and go up, but it did not happen. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ now I can consider this as a proper candle. So almost ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, but it did not came that low. So it should have come till this level. So ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. Okay, so I hope this point is very much clear. So this is what is in 4-hour time frame. Let's come back to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell and tell, we'll just have a look. So 1-hour time frame, I can see this as a resistance level over here. So this can act as strong resistance and this can act as strong support. Okay, so this is again moving in a zone. So ಇದು ಒಂದು sideways zone ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, provided in 1-hour time frame. Okay, if you go to 15 minutes or 1 minute time frame, we can get a quick scalping trade over here. Same like bank nifty, how it is moving in a zone, same way. One second. Okay, so bank nifty nodidru it is trying to break out nodri. If breakout aglatandre we can easily go for an upside trade, but we'll just wait for a confirmation. So clearly sideways market nadadalli it is moving in a zone. Same way even nifty is moving in a zone. It is purely sideways over here. So let's see. Illi I can see another trend line over here. I can mark this trend line. Okay, ಕೆಳಗಲಿಂದ I think I can mark this trend line as well. Okay, so again this is moving in a channel. So properly market ಕೆಳಗಿನ channel respect ಮಾಡಿ it is going upside. I don't know whether this will respect this channel or it will break out. So breakout ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then we can go for an upside trade, but let's see whether it will respect or it will break out ಅಂತ. So this is what is 15 minutes time frame in Nifty. Okay, so complications illa ankore, I keep things very much simple. One second, I'll show you. 1-hour time frame we mark this as a trend line from top, and from bottom this was a trend line. Coming to 15 minutes time frame, this was moving in a channel. Ilon trend line siktu, ilon trend line siktu. So now market expectation is it should respect, it is moving in a channel, idu one level respect ಮಾಡಿ it should come down. So this is what is expected scenario right now.
But another way around, ಇಲ್ಲಿ in case ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just wait for some more time because there is a next resistance over here. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ I can't go for upside trade. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ this resistance will act as a strong resistance again. ಅಲ್ಲಿಂದ market anytime it can reverse. Okay, so if I want to go for an upside trade, it should cross this level in 15 minutes time frame. But again 1 minute time frame na hodaga scenarios might change. I'll explain that as well in detail. Okay, so as of now this is what Nifty and Bank Nifty chart are looking in 15 minutes time frame. So I hope this point is clear. So na ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So let's see, at least ಒಂದು 0.5% ತಿಳಿದ್ರೂ ಸಾಕು. This is more than sufficient ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, so ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ, it will take some time to understand and you just have to give your time, that's it. So Bank Nifty momentum ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ upside. So let's see, even Nifty will break out or it will try to resist this level ante. So now what I'll do is I want to do a quick scalping trade. For that I can't do it in 15 minutes or 5 minutes. 1 minute chart shift ಆಗ್ತೀನಿ and then I'll try to capture trades. Okay, so I'll shift to 1 minute time frame over Bank Nifty and Nifty. So let's see what can happen. Okay, Bank Nifty is trying to boom. Superb. Okay, so day low day high mark ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, but again it is already marked over here. So ಇಲ್ಲಿ already mark ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ day high and this is day low. I just need to mark 50% level for me just for accuracy. Okay, so this is day low. I can consider this as a 50% level. Perfect. Super. So let's see, in Nifty I'll mark these levels. I'll remove all these. Okay, this level ittirtini because this is kind of acting as strong resistance level. Okay, you'll note again this trend line, it is purely respecting this trend line, it is trying to come down. But this is what is the actual behavior of market. So ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಿಟರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, but this is what is the concept. Market every time it respects the trend line, it has to come down. This is what is behavior of market. This is not what I am telling, this is what market is telling. Okay, so you'll notice for example 5 minutes ಮೊದಲೇ market ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. So ಅವಾಗ I marked this trend line and kept it, thinking that first time respect ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ trend line and it is also respected for the second time and it is also respected for the third time. So it will respect for fourth time. This is what is an behavior of market and this is how market works. Okay, next time in case ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ it should break out because multiple times ಇಲ್ಲಿ resist ಆದಾಗ this zone will become weaker zone. Multiple times ಇಲ್ಲಿಂದ sellers ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ they are trying to take market down, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ they are trying to take market down, but every time they can't take it down. Every time ತಗೊಂಬರ್ಲಕ್ಕೆ they at some point they will be out of funds. So at that point they have to give up and market has to go up. Okay, this is how market works. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ market will fall. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ market will go up. So market won't work that way. There will be buyers, there will be sellers. This is competition between buyers and sellers. That's it. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಕುಂತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, so let's see where I was. Okay, I was in 1 minute time frame. Okay, so exactly level touch ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ. So this is how you do analysis precisely. Okay, and if in case ಇದು level touch ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, then clearly agree that market is not following your setup and you are proved wrong ಅಂತ. It's totally fine. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. It is all uncertain. Okay, so what I'll do right now is I'll just mark day low, day high and 50% level. So this is considered as day low and this is considered as day high and this is my 50% level. Okay, so this I'm doing just to simplify my chart and keep things simple. Okay, so 1 second guys. So I'll mark this level. So idu enadala 16th of July chart idu 1 minute time frame. If you see this, ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 16th of July and 9:15. Okay, so somewhere it starts over here. So ಇದು ಏನು ಝೋನ್ ಅದ, this is the 16th July chart. In Bank Nifty, if I zoom in, this is a 16th of July chart for Bank Nifty. Okay, so only this chart is important for me for intraday scalping or analysis. Okay, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟ್ I won't care.
provided ಬರೀ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ I'll just try to mark where the strong resistances are or where the strong supports are. For example, I'll show you 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ this line can act as strong resistance level. ಇಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ I'll just shift from 1 minute to 5 minutes and 5 minutes to 15 minutes shift ಆಗಿ I'll just try to mark those levels. ಅಷ್ಟೇ. The better, this is the only important level for me as of intraday. Okay, in Nifty this is important, sorry, in Banknifty this is important, and Nifty this is important. So now the next question is, where should be our entry point? This is our next question. So each question we will just try to find out a solution. Okay, let's see, again it is trying to boom. Banknifty heavy momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, in case ಈ level breakout ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it can give a huge momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. So it has already breaked out this level. So let's see, we can enter at any point over here. Before that I'll just observe my premium prices. So mobile neck premium prices open my itkondini, so you can see it clearly. So I'll try to monitor premium price over here. Okay, live ne torsak angilla, it is totally illegal. I can't show it because it is considered as manipulation. Although namdu viewers illa, but still ethics is ethics. Okay, so let's see. Okay, premium prices are superb. 602 and 508. So call and put option are running. 1 second. 1 second time code, guys. I'm just trying to see whether am I entering at a right point or not. Until just have a look at option OI data. 1 second. 57,200. Okay. And 52,200. Okay, perfect. 57,200, it is trying to break out. 52,200. Okay, perfect. So here 25,200 ಏನದಲ್ಲ, so this is a strong resistance level according to OI data. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು there are 2 crores. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. Call OI at 12:42 PM ಅಂತೇಳಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, this is 2 crores. So 2 crores OI data ಅದ which they have shorted from top at 25,200 level. So put data ನೋಡಿದ್ರೆ 1.59 CR ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಅನ್ಕೋ. So call short ಮಾಡಿರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ, so they have to defend this level 25,200 level. ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ and will get a huge move over here around easily 50 to 60 points. Easily within 2 to 3 minutes you will get a spike. Okay, provided ಈ level cross ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ it can go down from this level. But let's see, I think it should cross this level because market is clearly forming higher high price action and it is in uptrend. So let's see, I'll just wait for this level to be crossed. ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we can easily take one risk over here. Okay, so let's see. So again it is trying to respect this level and trying to come down, but let's wait and watch. Proper on high probability trade sikkar ashtene will take a trade, or else unnecessary trade ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Just wait and watch. The way I execute trades alla ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, you'll get to know what I'm trying to tell ಅಂತ. So this is what it is. 1 second. Okay, I can mark this level. Okay, heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ, we'll just wait and watch. Okay, okay, it is trying to break out 25,200 call option one leveling move aglattu ankori, but there is not a huge spike over here in call option. I'm observing premium prices over here. Let's see, once the proper spike bantala, I'll tell you where exactly to enter into trade. Before that, Bitcoin is again moving. So in 2:30 I initiated my trade in Bitcoin. It's exactly 2:15 encore.
So ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ is somewhere over here, but I booked the profit at this level itself. Around 1000 points capture ಮಾಡೀನಿ. 3300 points is my target, but ಸಂಜೆ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್, but still for some reason I don't know why I felt it around 1500 to 1200 points capture ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. So I booked my profit over here. Ethereum na trade ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು actually. This would have given me much more points. So at 12:15 at this point around 100 points easily ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, but every time Ethereum ನಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೆ, but yesterday I took trade in Bitcoin and it gave me profits. It's okay. Next time Ethereum usually ಜಾಸ್ತಿ points ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ in when compared to Bitcoin, and also it moves very fast than compared to Bitcoin. So for me, I think Ethereum is best to make quick profits than Bitcoin, as per my observation. Okay, so let's see. Coming back to Indian market. Okay, breakout kodlattil bank. Nifty is trying to break out, so I think we can go for an upside trade over here. Let's see. One sarti 5 minutes time frame ಏನು ಹೇಳಕ್ try ಮಾಡಲತ್ತಂತ just have a look. Okay, premium prices are also booming. Superb. Okay, 1 second guys, I think all good to go for a trade. Come on. 73, 74. Premium na heavy spike barlatili. 1 second, I just want to get some confirmation. Unnecessary 4 minute trade ತಗೊಂಡು pull back ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. So 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 3 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Just wait for 3 more minutes and then come to conclusion. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾರ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I will be going for an upside trade. Let's wait. ಇಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಫೋಮೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್. ಓ ಭಾಯ್ 77, 78. Okay, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೂ I can initiate a trade over here. One small pullback ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so I'll be keeping my entry above this level and stop loss. Oh shit, stop loss will be around 1 second guys, wait. I want a red candle over here. One red candle ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. Red candle ಬಂದ್ಮೇಲೆ I can get into trade because this is too much volatile over here. 76, 77. This is a strong resistance level over here. 5 minutes now I will show you. So this is acting as a strong resistance level. So let's see whether it will take resistance from this level or it will cross until. डर तो लग रहा है मेरे दोस्त. इल्लेन मिस आयतंದ್ರೆ momentum I'll miss the points. Okay, come on. Above this level I think I can go for an upside trade. For 5 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 1 minute ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll just wait for 1 more minute. This is trying to form a huge wick. ಈ ತರ wick formation ಆಯ್ತಂದ್ರೆ again sellers are dominating at this level ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ again sellers are dominating and they are trying to take market down. So I don't want this to happen. I want to close it as something green candle like this. ಅವಾಗ then I can come to a conclusion that buyers are still strong. Before that, so ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ತರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಈಸಿಲಿ. 1 second I'll show you. ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ 6 months 1 year ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ, ಯು ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್.
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬೈ ದ ಬುಕ್, that will help you. But again, it's not in a very simple way. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಬುಕ್ ತರ್ಸಿ ಹೋದ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಅಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ನು ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 3 to 4 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೋರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದು 10 years 12 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಬಿಗ್ ಲಾಸಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. Okay, so E level respect ಮಾಡಿ, it is trying to come down, so I don't think so you can get into trade right now. So that is the reason I was waiting for proper entry point. Okay, ಇಲ್ಲಿ in case entry ಆಗಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Let's see, Bitcoin is again booming. Nan prakar the target should be giving easily within next 3 to 4 hours, like almost 4:30 to 5:30 tanka it should give this target, because it was moving in a channel. So ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು this was the last low when it was moving in this channel. Illin properly price action lower low formation aglatittu, but when you see this alla, this was the last low. Ee low admel market kelag barlake agilla ankor. This was the last low, buyers are strong at this level and next low was this level. So lows are clearly upshifting. When lows are upshifting ant heli nimge gottaita, then clearly it shows that buyers are dominating. Buyers illi activate aglatar ant heli. So that is the reason I initiated within next moment. So ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ 1000 points as stop loss and 3300 as a target. But I don't know, somewhere ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆನಾ, because this is moving very slowly. So that is the reason I booked my profit somewhere here. So let's see, ಏನೋ in case upside momentum ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, I'll try to initiate positions again once more at this point. Okay, anyways I'm in profit, I can easily take risk. This was the logic behind this simple price action. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, price is now again moving in a range. Market na easily ಬಂದ್ ಕುಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ that would have been much more interesting. But ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು half an hour 1 hour ಸುಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್. You just have to wait for proper entry point. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, if in case ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ from this lower channel, I can enter once again because my setup is formed over here. So 50 EMA ಯಾವಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I will enter into my trade. Okay, so if I go to Nifty, okay, even Nifty ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತ ಅನ್ಕೋರಿ 50 EMA ಇದು, then I can go for an upside trade because price action is also clearly forming higher highs. Let's see what can happen next ಅಂತ ಹೇಳಿ. So even this was my setup over here. Okay, not this one. Anywhere 50 EMA rejection is my setup. So this is my setup. So 50 EMA rejection ತಗೊಂತಲ್ಲ, I'll try to enter somewhere here. This will be my sell and 1:3 will be the target. Simple. This is how simple you should be keeping your strategy. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ, ಲೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿವೇರ್ 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರೇ ಬಾಯ್ ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ 50 EMA ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 50 EMA. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೂಮ್ 1:3.
ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ we need to train our mind. Our mind is not used to these simple things. Mind ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದ ಮೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ಕೀಪ್, ದ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸಸ್ ಆದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. So let's see what can happen over here. So I'm just waiting for market to form a higher high price action over here. Once that the higher high price action form aitalla, then I can go for an upside trade. Till that I'll just wait and watch. Okay. Battery 5%. Oh my god. Again, in one simple technical ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. If in case what I'm trying to tell ಯಾವುದು ತಿಳಿಯಲಾಗದ in case ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, just remove all these things. I'll just remove everything. Just follow price action. So what I mean by follow price action ಅಲ್ಲ, just see if market is forming higher highs ಅಲ್ಲ, go for an upside trade. If market is forming lower lows, go for a downside trade. Okay, but ಇಲ್ಲಿ entry point ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು is the next question. So what you can do is just add this two averages. So 50 moving average and 200 moving average. So red color, one second guys. So red color ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, this is 50 moving average, and blue color line ಏನು ಕಾಣಲತ್ತು, this is 200 moving average. So ಇದೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, and wherever you see rejection from 50 moving average, this should be your entry point. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ರಿ ಆರಾಮ್ಸೆ, you can capture this big move. So if you want to go for downside trade, you can enter somewhere here 50 moving average rejection and you can capture this big move, provided ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you must have that confidence to trade. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2 to 3 years. ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, because I'll get to know where exactly market will go down and where exactly it can go up. But for you, it will take some time to practice and backtest the data. So what I'm trying to tell is, every time 50 moving average rejection bantala, you can enter at this point, you can keep stop loss and you can capture these moves. Again, I'll show you. This is our entry point again. 50 moving average rejection, provided market is forming lower low formation. So lower low formation aglatadalli, and it is respecting this ಏನಂತಾರೆ 50 moving average. It is taking rejection from this level. You can enter at this point somewhere and this will be your SL and target. This is how simple it is. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 40 to 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 150 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಈಸಿಲಿ 1:3 ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲೋ, 20 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಬಾಜು ಕುಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಂಜಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. Because it happens to everyone, it happens to me also. The only thing I am overcoming this is by practicing, by taking more trades. Okay, let's see what can happen over here. Okay, I think we can get into trade over here. One second.
ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು 16 ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡದಲ್ಲಿ and it is trying to form high rise as well. So I can plan for an upside trade right now, but I'm just waiting for a confirmation. Okay, premium prices are also moving. One second, last and best look. Okay, I can go for an upside trade over here or a buy. One second guys, one second. The heavy bullish candle formation agadilli, I think it should go upside as of now, but I just want the confirmation. Again it is forming a red candle. Above this level I can go for an upside trade, but again there is no big target over here. This is kind of very much confusing. One second guys. So high probability trades ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಸೊ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೂ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. So Nifty nag if I enter, then I think this should give us much more profit than Banknifty. Let's see. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so I think I can go for an upside trade in Nifty. Banknifty nag I'm not getting much confidence. Okay, so I'll be entering above this candle. So this red candle above, this will be my entry point, and stop loss will be small stop loss, 8 points. Okay, so let's see. 1:2 will be the target, 16 points. Let's see. E level mail button, the trade will be executed. I'm just observing premium prices over here. 1:3 it both target, not 1:2. Come on, 1:3, 24 points. Let's see. Because the logic behind this is market is clearly forming high rise price action. Ilon seller level ada sellers ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಲತ್ತರ market. In case your opposite ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, they should give up easily and it should form a huge green candle over here. So there are sellers over here, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ sellers are. So ಈ level ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ give up ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ this will form a huge green candle. Within 2 minutes it will give us target. Okay, so let's see. Okay, come on. Okay, we are into trade. 70 is the premium price. Super. 1 second, next level. Within 2 candles target kodbeki. Come on, 71. Super. Let's see. 72. Okay. I'm trying to manage my personal positions over here. Let's see. Stop loss quotation will be accepting it very happily because this is what is market. Okay, so every day profit ಆಗ್ಬೇಕಂತನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So we just have to accept the SL as well. Losses accept ಮಾಡಿದಾಗಲೇನೆ you will be ending up making profits. Okay, in ನಾಳೆ expiry ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. When is expiry? 17th of July. Okay, today's date is 16th, so I think I can expect a move. Come on, 70 to 73. Superb. Next level. $216. Okay, come on. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ,
Come on. Bank Nifty is also trying to go up, so iದೇ ರೀತಿ Nifty also should go up. Then we'll get a huge move. Something like this. Here green candle and target will be done. Let's see. We did our part, execution ಮಾಡಿವಿ, we took a trade, rest is left to market. Okay, let's see what can happen ಅಂತೇಳಿ. So again, logic behind this trade, I'll explain you once again, going to 5 minutes time frame or somewhere. So market is clearly forming higher high price action. So you ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, the market is clearly forming higher high price action in 5 minutes, and also it is break out this trend line. ಈ trend line break out ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and it is also forming higher high price action. So if you go to 1 minute time frame, this will be much more clear. So you'll ನೋಡ್ರಿ 1 second. ಅರೆ ಭಾಯ್, so you'll note clearly higher high price action formation aglatili, and it has also break out this trend line and also retest agide. So retest agi breakout agide illi, so breakout agi retest agide, and then I am trying to initiate my position somewhere over here. So this will be my SL. So this is a very high probability trade according to me. I might also go wrong, but even if I go wrong, I am ready to accept my losses. Okay, so purely first confirmation is this price action forming higher high. Second confirmation, it has breaked out this trend line, breakout agi, it gave a retest again, retest bandu, again it is trying to go upside, and we initiated position somewhere over here. Let's see. So illinda again, if in case fall aitala, then this is a trap, pure trap. Again, this level can act as a strong support. So idrikinna kelage barodu, I don't think so. It is a very high probable scenario. In support one, it should go up. That is the reason I initiated my trade over here. Let's see. ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ we are ready to face the consequence. Either profit, we are fine. Either losses, we are fine. Okay. Market is falling. Okay. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. I think it should respect this trend line and go up. Let's see. If not, we have to get out of the trade. Let's see what can happen. Come on. Okay, exactly trend line respect ಮಾಡಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So it should go up. Come on, premium prices are also moving. Support 71, 72. Nice. Let's see. एकदम बिल्कुल बिंदास आरामाಗಿ ट्रेड ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, we have done our part, rest is left to market. Okay, provided ನಿಮ್ದು risk appetite ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. If you are trying to take 1000 rupees risk, you must be exiting within 1000. If you are trying to take risk for 2000, you must be exiting within 2000 SL. Okay, so 2000 SL plan ಮಾಡಿ, and if you take loss of around 4000, then that is not your right approach to the market. So you are facing difficulties in managing your trade and managing your mindset.
Okay, so let's see, premium price is moving superb. So 25,200 level ಏನದಲ್ಲ, this is the call writers level, so they are trying to defend. As I said you previously, I'll show you 25,200 1.87 crores data call short ಮಾಡಿರೋರು. So what this 1.87 CR says, OI data, this says that ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ OI data. So 1 second, 70 point, 1 second guys. Okay, premium price is moving. So if you follow my cursor ಅಲ್ಲ, 1.87 CR ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು and 1.81 CR ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 2 crores ಇತ್ತು ಡೇಟಾ. ಸೊ now it has came back to 1.87 CR. So there is almost equal participation among both call writers and put writers. That is the reason market is trying to be sideways over here. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಐದರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಯಾರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಧನ್ನಂತ ಎಕ್ದಮ್ 50 to 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತಿನ್ 2 minutesನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ and market will move very fastly. Okay, let's see. In case ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, this will take over SL easily. Indian market is very difficult, bro. I think even this will take my SL. Nandu almost we are close to my SL. Let's see. SL ತಗೋತಂದ್ರು my orders are ready and I'll be booking losses. Come on. We are very close to the SL, but in SL hit agilla namdilli. We can easily wait. Okay, come on. Superb. Heavy green candle formation agilli. This is what we need. Heavy green candle form aitala, within 2 to 3 candles you will be done and dusted. Calm khatam. 1 o'clock ಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಚುಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, 10:30 ಯು ಆರ್ ಡನ್. 10:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. Come on, even Banknifty supporting us. Banknifty no heavy green candle formation aitala, even Nifty will go up. So let's see how much profit will this give us. Okay, super. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ Bitcoin will have a look. Okay, Bitcoin is almost sideways. Heavy slow momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರ್. Bitcoin ನಾಗ ಅಗೇನ್ momentum ಬರೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 5:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್ 5:30 to 8:30 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 11 o'clock ಇಲ್ಲ 12 o'clock to 2:30. ಅವಾಗೇ ಜಾಸ್ತಿ US ಸೆಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಝೋನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 5:30 ಈವ್ನಿಂಗ್.
5:30 to midnight ತನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಝೋನ್ ಏನದಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 10:30 11 ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 ತನಕ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು 5:30 ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫ್ರಮ್ 5:30 ಟು 6:30 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ this will give us. I just need a huge spike over here. ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಔಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ give us huge spike. But वो तो नहीं रहे भाई साहब, क्या करूं मैं? So again this is a strong selling zone over here. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಲೈವ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಲೈವ್ ಮೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. Okay, come on, 71, 72, 170 naga time illi at least 130 tanaka it should give us a breakout. Okay, connection is perfect. Come on Nifty, you can do it, come on. दिखा दो अपना जलवा. नाಳೆ एक्सपायरी ಇದೆ, ಇವತ್ತೇ show your potential to the audience. Okay, come on. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂಗೆ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಮಾತೇ ಬರ್ಲಾಗ್ಯದ ನೋಡಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಪ್ಯೂರ್ MJ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್, waiting is a very difficult task. Okay, come on. 5 minutes now again it is trying to form a bullish candle. Okay, market has momentum agilla again. Nifty very 22 points momentum agide. I don't know why it is taking so much of time. Just wait. Okay, अरे भाई red candle bad. Red candle bantandra again this will take our SL. Market heavy volatile ankori. If I see India VIX again it is 11, just 11.3. I don't know why it is so volatile.
ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 17 minutes ಆಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋರಿ. 17 minutes ಆದರೂ ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಐ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸಾರಿ टारगेट और स्टॉप लॉस. क्या चल रहा है यहाँ पे? कम ऑन ब्रो, कुछ तो करो. एटलीस्ट स्टॉप लॉस क्वार्टर वी कैन जस्ट डिसाइड अवर नेक्स्ट मूव, बट मार्केट इज प्योरली साइडवेज. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳತ್ತಿರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಯಾರು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. चलो भाई, बोर हो रहा हूँ मैं. मार्केट इट इज नॉट इवन गिविंग स्टॉप लॉस और टारगेट. तुम फालतू टाइम पास ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರ ಕೊಡೋರಪ್ಪ ದೋಸ್ತ. So what I'm observing here is spot price ne market is falling, but premium price ne you nodidirilla, there is no fall in premium price in put option, sorry in call option. So market il ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ call option should also fall, ಹೌದಾ? But it is not happening. That indicates that buyers are still dominating, buyers are still strong at this level. Okay, so we just have to wait for some time, then we can expect our target. If it gives stop loss also, we'll be happily accepting the stop loss because we just took one trade as of today. Okay, let's see what can happen. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಜಾ ತಗೊಳತ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಲತ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ SL. Come on bro, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಾಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಚಲೋ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. 67, 66 is a premium price. Okay, stop loss na hit ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We are very close to the stop loss. Let's see. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲತ್ತು ಜುಲೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಟ್ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this is our stop loss, guys. We took one stop loss. It is totally fine, no problem at all. We got much more time to think about next trade. Okay, this is fine. Let's see. This proper pullback bandu retest agi salvage initiated my trade, but again it went wrong. It is totally fine. It is part of game, so no worries. Next ಯಾವ್ದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ then we can get into trade, but as of now we'll just wait and watch the market. Okay. Option buying is very difficult. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, धोखा दे दिया आज मार्केट में. 66 67. ओके, I'll wait for another 5 more minutes. Let's see. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ again proper trade ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ then again it is trying to take rejection at 50 moving average. So this is my right entry point once again. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ worried about the results, so I'm just following the process. So ಇಲ್ಲಿ I can initiate my trade once again, but I'm just waiting for a confirmation. Let's see. When you focus on results, then you will be doubtful enough to execute trades. So results will focus maabatre, just focus on process and results will flow. Okay, again it is falling. It's okay, so let's wait. I'll be live till 2 o'clock. 1:30 agide illi inna 20-25 minutes live irtini. Let's see. Alli tanka yavadana one trade siktandre I can just show you what is the logic behind it and why did I take at this point. But if in case yavade riti trade sikkilla, then we'll just close for the day. One stop loss tagondi anteli we'll just end up for the day. Okay, but crypto is best than Indian markets. ಯಾವುದೇ ಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can go for an upside trade. Let's see.
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೋಕಿನ್ನ ಮೊದಲು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಇನಫ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್. ಈ ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಪರ್ ವೀಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹಿಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕ್. ಓಕೆ, so let's say per day if you want to take 2000 as risk, 5 days a week 10,000 risk. So one week ne 10,000 loss ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, just close for the week. Okay, ಎರಡೇ ದಿನದಾಗೂ 10,000 in case loss ಐತಿಲ್ಲ, just close for the week. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ unnecessary will be over trading and then ending up losing all the money. Okay, so ನಿಮ್ದು risk appetite one day ಏನದ, one week ಏನದ, if you keep it fixed ಅಲ್ಲ, then that will help a lot to protect your capital. So whenever I reach my daily loss limit, I close for the day. Whenever I reach weekly loss limit, I'll close for the week. But ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ನಾನು. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೀನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೂಸ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ. Okay, again it is falling, so it's fine. I don't think so we can go for a trade. No proper trade, guys. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ? What 50 minutes time frame is trying to do ಅಂತೇಳಿ we'll just have a look. 1 second. Okay, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Can we go for a downside trade? No. Even put premium prices ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ ದೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬೂಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಪುಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. whichever the direction is, ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪುಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ,
ಇಂಥ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಸಿಗಿಬಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್. Okay, it is forming green candle. Let's see. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. Just for better clarity. Again, if it forms higher high price action ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ in small ಒಂದು higher high price action form ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then I'll initiate my trades, because 50 EMA rejection ತಗೊಂಡು my setup will be formed over here. I'll show you in live. Okay, just wanted to update you. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily I can go for an upside trade over here. Let's see. Okay, premium prices are moving next level. Superb. Okay, come on. ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೇಲ್, ಈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ somewhere it should form green candle something like this, and ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ it should go something like this. ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then I'll be executing my trades. Okay, the plan is very much simple. Let's see. ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ we can execute trade, or else we'll just have to wait and watch. I need rejection from 50 moving average, okay, to go for an upside trade. Illu bank nifty negnu again it is trying to take rejection from 50 moving average, slower low in the slowly higher high formation aglutte. 50 moving average cross agbeku, and then I can go for an upside trade. Okay, something e type ಬೇಕು ನನಗೆ. Lower low ಇದ್ದಿದ್ದು slowly higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತು. I would have entered somewhere here. This is my SL. Same thing I'm expecting over here. Okay, I can take one more risk if this happens. I can get into trade again. Illond small trend line ada illi. I don't know whether it will respect the trend line or will break out. Just waiting for this confirmation. Okay, come on. $65. Okay, so okay, I just need one red candle over here. One red candle formation ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ,
then I'll be executing my trade. Let's see. This is a very high probable setup. Oh bhai, 1 second. I think above this level I can go for an upside trade. 1 second. He candle close like in 30 seconds. We'll just wait for 30 seconds. Let's see. 65, 66 is a premium price. Come on. I think above this level I'll be going for upside trade. Okay. So this will be my sell around 8 points. Let's see. I'll be initiating my positions even over here. Come on, come on, come on. Okay. So SL is around 8 points, target will be around 1:3, same. 24 points. Let's see. Oh, come on. Next level. I initiated my personal trades as well over here. So let's see. ಯಾವ ರೀತಿ momentum ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we'll just observe. Okay. Come on. At least ಈ time ಅನ್ನ momentum ಕೊಡ್ಬೇಕು. I clearly explained you the logic also. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ want to miss this momentum. So that is the reason I entered at this point. Okay. So let's see whether this will give us profit or again it will give us a stop loss. This will be my last and best trade. Idadmele I'll just close my live stream. Okay. Let's see. ಒಂದು ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅದ. ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ. ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then there is no one to catch us. Okay, this is an important level as of now. Chalo, come on. Let's see. Superb. 68, 69. अरे भाई साहब, ಇದು ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಅದಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. कोई तो पैसा लगा दो मेरे दोस्त. Being a profitable trader is not that easy. You need a lot of patience, you need a lot of consistency. Only then you can be a profitable trader. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು 9 to 5 ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಮನೆಯಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ lose money and when you will make money. You should be ready for both the scenarios. Avagli you can sustain in market.
ಕಮಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆನೂ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಿದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. When Bitcoin is purely sideways, okay, come on, super. Momentum ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. This is what I was expecting. अरे भाई क्या करना चाहते हो तुम? Okay, it is trying to go up. Come on, super. ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ರೆಡ್ ಝೋನ್ನಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕಮಾನ್ 6970 ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಲೈವ್ನಾಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. एकदम साइडवेज. क्या यार, ओके कम ऑन, भाग जाओ मेरे दोस्त. One spike ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ, will get a huge momentum, but even that spike is not coming. So ಈ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ, then I'll get much more confidence. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ. That is what I'm waiting for. Come on, come on, come on, superb. Shabash. Next level. Okay, premium prices are moving. Superb. 72, 71. Come on, come on, fast. Oh bhai sab, 73. Superb. Next level. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 73, 74. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, 73, 74. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ एकदम हेड शॉट. कम ऑन, 76. सुपर.
ಓ ಭಾಯ್, ಫೈನಲಿ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್, 76 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. I just need around at least 15 points in premium, 15 to 20 points. Let's see. This is a 1:3 target, so easily we are in a safe zone right now. Nam kadeyinda 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. We have trailed it to break even. Okay, come on. So I said you the logic also. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5-6 minutes ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ clearly I have explained the logic why I am initiating the trades ಅಂತ. Okay, let's see. So even I will trail this to break even over here. 1 second. 60. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. So I'm trying to modify my positions. Okay, come on. One is to 3 ಅಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 1:3 we will not move. Okay, come on. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1:3 ನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, if I move it to 15 minutes or 5 minutes, again this is forming a very huge bullish candle, so I can wait easily. ಆರಾಮ್ ಸೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು, ಬಟ್ we just have to wait with patience. Okay, let's see, come on. This is one more resistance level over here. ಈ resistance level cross ಆಗಬೇಕು, then this will be giving us next level profits. It is trying to reverse again. Come on. अरे भाई साहब, this will take our break even guys. क्या उधरी मार्केट यार, इंता उधरी मार्केट है तो. Okay, we took our break even, I think so. It's okay guys, so this will be our break even asset. I don't think so this will give us profit, so I should get ready to my office as well. So I think I'll wind up my live stream over here. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಯು 2 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ 2 ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಿ ಟುಕ್ ಎಸ್ ಎಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನಮಗೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. At least I was expecting 20 points. 20 points momentum is not a big deal in Nifty, but I don't know why it is not moving right now.
Okay, so I think I'll wind up my live stream. So with this, we'll meet in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining the live stream.